Hi everyone, welcome to the Together Tribe. I'm Sukhmani. And I'm Neha. So, we've been watching Attack on Titan season 1 episodes, all episodes, and today we're going to be watching episode 17. So, we did not put like a lot of gap between the last episode and this one because we are very excited, and as you guys know, you got like goosebumps at from the end yes. of last last episode. episode. Yes, so the last episode ended with them getting ready to go out, like inside the Wall Maria Yeah. area, because they're doing like their practice run to go, Outside the wall yeah, to the basement. to the basement. Yes. So, what do you think today's episode is going to be about? I really don't want this episode to be really mellow because I'm all excited from last episode because it gave me so much of goosebumps and such a pride and like Like that I'm everybody- there with them, not watching just anime. I'm there with them. Everybody is like joined, and Yeah. just like Annie's in the military, Yeah. they showed like she was not going to join them. So we are very excited, and without any further ado, let's just start episode 17 of Attack on Titan. Recap. Finally, Eren did it. Yes. 850年人類は初めて巨人から自分たちの領土を奪還した多大なる犠牲を払ってでは心臓を捧げようBrave 心に soldiers. 尊敬する1ヶ月後エルヴィン・スミス率いる調査兵団は巨人の秘密があるとされるシガンシナクへのルートの模索のためカラミスクを出発した第57回敵が調査を開始する前進せよ Female Titan? She read the title. You read the title. Sometimes you should not read the title. Now I'm more excited, right? I know, I saw that female Titan also. Oh my god. Oh, we are back. Yes. Go, don't get killed, don't get killed. Why? Eren is with Levi because he's taken like full responsibility for it. So now they're telling the plan. 俺たちが頼れるのはエルヴィン団長の考案した長距離索敵神経しかない俺たち特別作戦班はここだオロさんあいつら俺の同期は巨人に勝てますかねああてめえこの1ヶ月間何していやがったいいかクソガキ敵外調査ってのはないかに巨人と戦わないかにかかってんだ I thought No, he got like he bit his tongue. 索敵陣形展開 Formation. 巨人と敵はしてもそれついねえなじゃあね Chan. uh, 前方半円上に長距離だが確実に前後左右が見える距離で等間隔に兵を展開可能な限り索敵伝達範囲を広げろ wow, nice plan, no? They're even taking supplies and all they might need later on or something. Why do
horse है? There's always a plan. Only 巨人と接近するのは初列索敵班の兵士だ。彼らは巨人を発見次第赤の深淵弾を発射。 Where there is a titan, they shoot a red flare. 深淵弾を確認した兵は同じようにして伝達する。それによって巨人の位置を確認した団長が緑の深淵弾を撃ち、陣形全体の進路を決定するのだ。こうして陣営全体が巨人との接近を避けながら目的地を目指すことができる。しかし地形や障害物により発見が遅れ、陣営内で巨人に出くわす場合もある。Oh my god, so scary, huh? My god. My god. So scary. I definitely gonna have dreams. Sasha. No. What about the titan? He hit his head now on the, and then he hit his head on the tree. さっきから変。赤の円盤が撃たれてしばらく経つ。陣形が乱れてる。まさか。なお、これまでの対処法が通じるのは行動が予測しやすい通常種までの話だ。 Black flare. 黒い円盤。近くの人間を無視して陣形中央に迫っているのか。間違いない。奴は飛行士だ。行動が予測できない飛行士に対してのみ戦闘は必要だ。父はやるしかねえか。シエス、お前は同じだ。俺が動きを止める。 Abnormal? Why? Abnormal ones are those now which are unpredictable, like faster than others. 成功率は極めて低いが、奴に陣形を壊させるわけにはいかん。向こうは確かルートか。まだ新兵をこいつに合わせたくねえな。そこで仕留める。今、シエス。やったか。来てくれたか。さすがは俺の相葉。愛してぜ、シャレット。またか。ミューグラの先敵は何やってんだ。 She's the female titan. あれも貴公子のようですね。しょうがねえな。シエス、もう一度やるぞ。はい。しかし、2回も連続するとはついてねえ。しかも14メートル級はありそうだ。こいつはしんどいぞ。Oh, she's like a colossal titan now? なんだあれ。早すぎる。アルエルドの方に行かせるな。シエス。 Oh my god. Oh damn. Oh damn. Bravo! Huh?
She Colossal Titan. It's intelligent. レントとし、巨人の体をまとった人間だ。なんでこんな。まずいよ、どうしよう。僕たちが殺される。逃げろ。 My God. What? こいつらは何が目的なんだ。 What was that? Why it feels like that he's Aaron? जैसी शक्ल वाला बंदा एक और. Eren? हाँ. The big female Titan. हाँ. What do you think? What the hell? I think you're just going to keep saying what the hell for all of the episodes further. This is like where the show picks up. Thank God. I wanted it to get big, no? But now it's like I know. I'm in shock. Oh God. My heartbeat. how it threw that I know. person. Hana? Bichara. Oh. Extended scouting formation. It is devised by Evan Smith, the leader of the Dragon Guard. Since its adoption, the survival rate during its have risen greatly. Oh, very nice. Very nice. Hmm. So now it's like their whole plan that we saw, the red flare, green flare, and all was like the outside circle ones, like they would encounter some Titan and then they would shoot up a red flare, signaling that this way the Titan is there. And then everybody, like, then the leader, Erwin, would put up like a green flare in the direction where everybody moves. So the whole direction changes according to that. And when they find an abnormal one, they shoot out like the black flare, and then it's like they kill that one rather than change directions. So everybody, they're just like trying to move, avoiding as many Titans as they can. And this colossal Titan came out of nowhere. Colossal female Titan. Female Titan, yes. What I mean to say. कैसे हो? What is going to happen? अभी तो Halfway. The formation where the Titans are, it became possible to avoid danger by changing course. Okay. That's the thing that we talk, like they are just like moving like however. Oh God. So they were saying, no, why hasn't there been a flare in so long? Achha. Because that side is all gone. Gone. Whole group of Titans. Female Titan brought the whole troop of Titans. God. No. Armin, who do you think female Titan is? यार ये वो है. Eren जैसी. हाँ. Scary. Oh shit. ये उसकी मम्मा तो नहीं है? Eren दी? हाँ. या Armin दी? एरन दी. आर्मी की मम्मा को कौन सा बनता है? We've not seen them. हाँ ना? フードをつまんで顔を確認した。 मेरी मॉम है.
おい、立てるか。いや、とにかく、馬を走らせねえと壁外じゃ生きてられねえぞ。急げ。飛行士の縁談を確認したが、いいケツした奴がそれか。飛行士じゃない。巨人の体をまとった人間だ。なんだって。ちょっと待って。先に縁談を打たないと。急げ。あっちに緊急事態が。なんで。待て。ジャンが撃ったんだ。 Green Yellow? 奥側から上がったのか。作戦遂行不能な痛手ってことか。I don't 武 remember. 力索敵が一部壊滅したらしい。 Right wing got 巨 wiped 人 out. がワンサと来たんだ。なんでか知らねえけど、足の速い奴が何体もいる。今は何とか食い止めているが、もう索敵が機能してない。すでに大損害だが、下手すりゃ全滅だ。あいつが来た方向からだ。まさか、あいつが巨人を率いてきたのか。あいつなんであんなところに巨人がいるんだ。飛行士か。いや、違うんだ。あいつは、巨人の体をまとった人間。エレンと同じことができる人間だ。なんだってあるに、どうしてそう思うんだ。巨人は人を食うことしかしない。その過程で死なせるのであって、殺す行為自体は目的じゃない。しかしあいつは、九州に狙われた途端に、先輩を握りつぶし、叩きつけた。食うためじゃなく、殺すために殺したんだよ。他の巨人とはその本質が違う。超大型や鎧の巨人が壁を破壊した時に、大勢の巨人を引き連れてきたのは、きっとあいつだ。目的は一貫して人類への攻撃だ。いや、どうか誰かを探してるんじゃないかって気がする。もしそうだとすれば、探してい Every る。 time. Nobody knows. That's why. エレンだと。エレンの言うリヴァイハンなら、あいつが来た右翼側を So 担当して nobody いるは knows ず the だ。 formation of Eren. Ah. 僕側俺の作戦企画しては、左翼後方あたりになってたぞ。僕の Everybody showed was shown different と papers. 記されていたけど、いや、そんな前線に置かれるわけがない。じゃあ、どこにいるってんだ。この陣形の一番安全なところにいるはず。だとしたら、中央の後方あたりかな。アルミ今は考え事をしてる時間はねえぞ。奴の脅威の度合いを演談で知らせるなんて不可能だ。そのうち司令班まで潰されちまう。そんなら、神経は崩壊して全滅だ。何が言いたい。つまりだな、この距離ならまだ奴の気を引けるかもしれねえ。俺たちで撤退までの時間を稼いだりできるかもしれねえ。なんつってな。あいつには本当に知性がある。あいつから見れば、僕らは文字通りに虫けら扱い。叩かれるだけで潰されちゃうよ。マジかよ。そりゃおっかねえな。お前、本当にジャンなのか。俺の知るジャンは、自分の。俺はただ、誰のものとも知れねえ骨の燃えかすに、がっかりされたくないだけだ。おフードを食べるんだ。深 Put on your く。顔があいつに見えないように。あいつは、僕らが誰かわからないうちは、下手に殺せないはずだから。なるほど。エレンかもしれんやつは、殺せないと踏んでる。気休めにしては上出来。ついでに奴の目が悪いことにも期待してみようか。アルミ、お前はエレンとベタベタつるんでばっかり気持ち悪いって思ってたけど、やるやつだと思ってたぜ。でも気持ち悪いとかひどい。running. There are just three. Huh? There are just three of these Oh, people. Like nobody other is around, right? あのシャフが再び走られたら手をくれた。今やるべきだ。今手を打たないと。いいかお前ら、さっき言った通りだぞ。少しでも長く
陣営が撤退できるよう尽くせ。少しでも長くここに留めるんだ。もし足の剣を削いだのなら十分以上。ただし、無茶はしてくれるが、仕留めるとは言わん。奴は同じの弱点を把握してる。他の巨 Nape 人 is と this, は no? 全くない。 Nape is 仕留めるの this. は不可能だ。少なくとも人間の常識に当てはめた限りではそうだ。 Like, it already knows. けど、あの二人なら、もしかしたら、 Only those two might be able to do it properly. Oh, next. Army. Oh, 死んじゃう。ワイヤー捕まるでまだ。じゃあ、シリーズにやろうかな。動きが止まった。そいつだ。そいつに殺された。右翼側で本当にシリーズにしまった。シリーズにやろうの敵だ。 It can listen, no, actually. If it's a human, he might, this person, whoever is in the Titan, might know the person it killed. 僕のシールをそいつが踏み潰したんだ。足の裏にこびりついているのを見た。同じを直接狙うのか。いや、大丈夫。奴が犯人に気を取られている。嫌だ。 yeah. Reiner. あおい、怖いな。お前。 Huh? ठीक है वो? もう時間稼ぎは十分だろう。急いでこいつから離れるぞ。一組じゃなけりゃ俺たちを追いかけたりしないはずだ。見ろ、デカ女の野郎め、ビビっちまってお帰りになるご様子だ。そんな、なぜあっちが中央後方。もしかして Oh, エレンがいる方へ。 Erin is yes. Where Erin is now? She's Now she's going. Thank God, I thought he's dead. Army? Reiner. Reiner? Oh. It's like this. Nice. Nice. Female Yeah. Titan. Female Titan, yes. Koi, someone got killed from some female got killed. No, I don't remember her name previously. Mhm. Nahin? Only Marco got killed. The one John who protected Mhm. John, right? And then it's like, I'm just thinking who is? with whom this Titan resembles. It looks like Eren. Eren? Eren though looks so different, yaar. Well, maybe they have that same ona. Features, the features Titans same. almost have like similar Titan features. Sorry, you have to say something. And why Armin was telling that story? Because if he's like, if this Titan is different from the abnormal ones or the normal ones, it's like Eren, Colossal Titan, or Armored Titan. So he's like, there's a person inside the Titan. So because it like the female Titan like picked up his hood and saw who it was rather than attacking. So he's like,
he's like she is looking for somebody, Hmm. obviously Eren. Yeah, yeah. Huh. So the people that she's killing Hmm. are also like the people she knows already. Oh, isn't she? It's like Armin's- blackmailing the title. Like saying stuff like Eren the mom. Eren the mom. Because now I'm. Eren the mom has black hair. Hmm. Looked like Eren. Mikasa the mom, see kya? She got killed. I'm done guessing. All the options are gone. What I'm thinking now is, whosoever is related to that basement, no, like Aaron knows his father was related to the basement. Whosoever are connected with that basement, no, like maybe the family members or the relatives or friends, something, they become these type of titans. So you think like it's in Eren's family? Might be not just family. His father's closest friends. Okay. Matlab, might be the possibility. It was a fun episode. After really long. Yeah, if you would have not read the title, it would have been so much But I more. always do. Like yeah, I always read. you always read the titles. Yes. So that was season 1, episode 17. And if you guys like this video, make sure to subscribe and also like this video. Watch the other videos. Yeah, we will see you guys in the next episode. Until then, bye.